Greek. So let me welcome you, all of you, from wherever you may be connecting, guys. I'm connecting with you live from Bangkok, Thailand. And I have some amazing news that I wanted to share with you today. Now, this specific live, I'm gonna do it in both English and Greek. So because we've started growing the community also in Thailand, I want to be fair for both languages. So I'm going to run this in both English and Greek. I'm going to start this in English, explain everything in English. And then, of course, we are going to run it in Greek. But first of all, before we get started, type me in the comments from where are you connecting on. Type me the city, the country from where you're logging in. What time is right now? Because I know we have people from all over the world, different time zones. So I know it's going to get crazy. Παιδιά, αν συνδέεσαι από Ελλάδα ή Κύπρο, γράψτε μέσα στη σχολεία από πού συνδέεσαι. Το συγκεκριμένο live θα το κάνω και στα ελληνικά και στα αγγλικά. So let me get started, guys. So I decided, today I'm going to speak about one huge lie we've all been lied to, what we've all been said about, and something that, seriously, if you understand this, you can escape the matrix, and also something that I'm going to be holding from today for the rest of the year. So today I'm going to cover more about the law of receiving, and it's something that I've learned first from Bob Proctor 3 years ago, and it's something that it got to me since I've heard it 3 years ago, and it's about basically we've all learned how we can be go-getters, how we can go and get stuff, achieve stuff, which is amazing. But we've forgot the most important thing that all the great books talk about, that you always first give before you receive. And it's something that it got to me early on in my career, and I started doing it. And that's why I decided to do this today for the rest of the year. So for the rest of the year, I'm going to be going live every single day on all of my social media platforms, every single day for 5 minutes, sharing with you a tip that I learned on something specific of either leadership, entrepreneurship, mindset, or trading investments. Okay. And the reason being is the last couple of months have been amazing for me, my girlfriend, and our dog. And I felt that, okay, it's time to give, and I want to give massively. And I was like, what's the one thing I'm afraid to commit the most? And it's like going live every single day. So I decided, you know what? Every single day, 5 minutes, not long, not crazy, not too boring. I'm going to go live and share some amazing tips and insights with you. Hi, Alex, Miltos, Darius. It's a pleasure, guys, to see you with us live. Yasu Theogonosia, let's go. So Theogonosia is connecting with us live from Bangkok. Actually, she's from the opposite room, but anyway. Amazing, amazing. Nice. Greece. Welcome, guys. So yeah, the great news is from today, I'm committing myself every single day. I'm going to be going live, sharing value with you on leadership, entrepreneurship, mindset, personal development, and trading investments. 3 different categories for all types of people. And I'm going to be doing it one by one. First day is going to be English. The other day is going to be Greek. One day is going to be English. One day is going to be Greek. English, Greek, English, Greek, English, Greek. I want to give to both of the communities. I know the English-speaking community is starting to grow. That's why I'm going to add more English content on my social media. But of course, I'm not going to leave behind the Greek-speaking people, because I am a Greek-speaking person from Cyprus. So yeah, let me translate this in Greek, and I'm really excited about this, guys. Παιδιά, λοιπόν, ξέρω ότι η Ελλάδα και Κύπρο είναι όχι πάρα πολύ πρωί, actually, είναι 9:40 το πρωί, so ελπίζω να είσαι ξύπνιος ή ξύπνια. Αποφάσισα, παιδιά, από σήμερα και κάθε ημέρα θα βγαίνω live για το υπόλοιπο της χρονιάς, να σου δίνω δωρεάν tips, εντελώς δωρεάν, full value, 5 λεπτά την ημέρα, για 3 κατηγορίες: επιχειρηματικότητα, ηγεσία, προσωπική ανάπτυξη και trading επενδύσεις. Κάποιες μέρες θα κάνουμε ανάλυση πάνω στα chart, ίσως αν βλέπω κάποια ευκαιρία, κάποιες άλλες θα μοιράζομαι tips μαζί σου, άλλες μέρες θα μοιράζομαι
όσον αφορά επιχείρηση και συμβουλές, πώς να αναπτύξεις το δικό σου οργανισμό και εταιρεία. Ο λόγος είναι λόγω του ότι έναν ψέμα το οποίο ακούσαμε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια είναι να είσαι go-getter, να πάει να πετύχεις τους στόχους σου, να πάρεις, που είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά από την άλλη ξεχάσαμε το ένα σημαντικό κομμάτι, είναι ότι για να πάρεις πρέπει πρώτα να δώσεις. Βλέπω πάρα πολλούς οι οποίοι μου λένε πώς μπορεί να γίνει επαγγελματίας trader σε ένα μήνα ή δωρεάν. Δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα στη ζωή σου, ούτε δωρεάν, ούτε σε ένα μήνα, 2 μήνες, 6 μήνες, whatever. Και είναι κάτι το οποίο αναφέρω σχεδόν κάθε μέρα, ότι έχουμε μάθει ότι πρώτα θα πάρουμε και μετά θα δώσουμε, που δεν λειτουργεί έτσι. Η Καινή Διαθήκη το λέει ξεκάθαρα, δώσε και θα λάβεις. Όχι λάβε και θα δώσεις. Καμία σχέση. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ο λόγος που δεν έχουν πράγματα στη ζωή τους, δεν έχουν αυθονία στη ζωή τους, είναι γιατί εστιάζουν πρώτα στο να πάρουν. Αν το έχεις προσέξει, οι άνθρωποι οι οποίοι εστιάζουν πρώτα στο να πάρουν είναι οι πιο φτωχοί άνθρωποι. Γράψε μέσα στα σχόλια 9-9-9 αν συμφωνείς, 8-8-8 αν διαφωνείς. Λόγω του ότι μας έχει μάθει η κοινωνία να λαμβάνουμε αντί να δίνουμε, και βλέπουμε τους πιο πετυχημένους ανθρώπους, τους πιο πλούσιους ανθρώπους, στο ότι δίνουν, χωρίς να περιμένουν να λάβουν, και στο τέλος της ημέρας έχουν όλα όσα θέλουν στη ζωή τους. Γι' αυτόν τον λόγο ήμουν κάπως ok. Ποιο είναι το ένα πράγμα το οποίο φοβάμαι να δεσμευτώ περισσότερο, είναι το να βγαίνω live. Και θα βγαίνω live μία φορά την ημέρα για 5 λεπτά κάθε μέρα για το υπόλοιπο της χρονιάς. Δεσμεύομαι σε αυτόν. Τώρα, επειδή ταξιδεύουμε πάρα πολύ με τη Θεόνη, γυρίζουμε, βλέπουμε τόπους, έχουμε εννοείται το travel vlog μας, παιδιά, παρεπιπτόντως, σήμερα η ώρα 6 το απόγευμα βγαίνει το επεισόδιο 5 του ελληνικού ταξιδιωτικού καναλιού μας, όπου θα δούμε τον αρχαιότερο ναό που υπάρχει αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή στην Ταϊλάνδη, και ήταν ένας στόχος τον οποίο είχα θέσει από το 2015 να επισκεφτώ. Τον έχουμε κάνει πραγματικότητα. Μην χάσεις, είμαι σίγουρος θα εντυπωσιαστείς. Σήμερα η ώρα 6 απλά πάτησε το link στον bio μου, το τρίτο κουμπί που θα σου εμφανιστεί, και θα πας απευθείας στο YouTube κανάλι μας. Κάνε like, subscribe και μην χάσεις το επεισόδιο η ώρα 6. So, αποφάσισα, ξέρεις τι, φοβάμαι να δεσμευτώ στο να βγαίνω live κάθε μέρα, θα βγαίνω live κάθε μέρα για το υπόλοιπο της χρονιάς. Όμως, επειδή ταξιδεύουμε πάρα πολύ, το focus μου θα είναι το Instagram. So, θα βγαίνω σίγουρα live στο Instagram. Αν όμως εννοείται είμαστε στο κόντο μας, όπως αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, για παράδειγμα, θα βγαίνω live Facebook, YouTube, εννοείται και TikTok. So, guys, I'm gonna close this down. Thank you so much for watching me. I'm really excited for this. Every single day, we're gonna be with you today, together live. And we are gonna be running this. As I said, one day is going to be English live, the other day is going to be Greek. One day is going to be English, the other day is going to be Greek. And we are going to be covering 3 different categories: trading, investments, entrepreneurship, and leadership, and personal development. The goal is to give as much as I can, because it's something, to be honest with you, I forgot, and it's time to give back. We've been blessed over the last 2 months. We are in Thailand, and I'm excited for this all the way from Cyprus. Almost every single day, I'm fulfilling one of my dreams and goals that I had since 2015. So I'm like, okay, God has been generous with me, so it's time to give back. And yes, if you've been wondering, I'm going to be giving you also trade ideas, analysis, markups, whenever I see the opportunity, for educational purposes only. So thank you so much for connecting with me. If you are in Cyprus and Greece, I'm wishing you an amazing day, because it's Monday morning. If you're in Thailand like me, it's 1:44 p.m. I'm wishing you an amazing rest of the day and rest of the week. And something important, which is something we will cover tomorrow, make a plan for the week. Don't let this week go by. Prepare for this week and make the most out of it. Thank you so much, guys. God bless you. And last but not least, type me in the comments the one topic you would like to discuss in the next lives we will be hosting for the rest of the year. What's the one thing you would like to see, either on my YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, whatever it is. And of course, if I am competent enough to teach on it. Παιδιά, αυτά από πλευράς μου. Εάν συνδεθήκες αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, πήγαινε πίσω στο replay, γιατί είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Και πριν κλείσουμε, γράψε μου κάτω στα σχόλια το ένα πράγμα και είναι μια θεματολογία την οποία θα ήθελες οπωσδήποτε να συζητήσουμε. Και επειδή πάρα πολλοί μου ζητήσατε, ναι,
Όταν θα έχουμε ευκαιρίες είτε για επένδυση είτε για trading, θα μοιράζομαι μαζί σου δικές μου αναλύσεις σε αυτά τα live. Όταν υπάρχει ευκαιρία εννοείται. Γι' αυτόν τον λόγο μην χάνεις αυτά τα live. Παιδιά, καλών υπόλοιπων. Ο Θεός μαζί σας. Τα λέμε ξανά αύριο. Have a great day. Talk to you tomorrow, guys. See you at the next live.